kote ifatanyijwemo na programme ya ambassadors bateguye ingando z'abana 216 baturutse mother tongue. We are working on technical issues. So in partnership with the Pentecost Church of Rwanda, Adepr, with Ambassadors Football, they have prepared the camps for 216 kids. Twateguye itorero rya Pentecost ku bufatanye na Ambassadors bateguye ingando z'abana 216 baturutse mu ndembo 9 za Adepr mu Rwanda. So they came from 9 regions and 216 kids came from those regions. Niyo mpamvu twagize abashitsi benshi kandi beza bakomeye baturutse impande n'imande. That's why we have many guests, great guests who came from different countries, different regions. Kuri uyu mwanya rero niyo mpamvu ngiye gusaba umuyobozi nshingwabikorwa muri Adepr mu Rwanda musabe atwakirire abashyitsi baturutse mu zindi nzego za ambassador za Adepr murakoze. That's why I would like to request Executive Director of Adepr to come forward and give a warm welcome to all guests. Turishimye cyane kuri uyu munsi. We are really very happy today. Nibyishimo cyane kuri torero Adepr. And it's a great joy to the Adepr Church. Ndetse n'umufatanya bikorwa wayo. And even the partner Ambassadors Football. Ambassadors Football. Mu byukuri nk'itorero as the church. Nge nakira agakiza nkizwa. When I received Jesus Christ mu cyaro iwacu in our region, like in our countryside, nakinaga umupira. I used to play soccer. Uyu munsi ni mu karere ka Nyagatare. Today is in Nyagatare district. Hari ikipe yari maje kuba iy'intara Mutara icyo gihe. They were a team that became a provincial team, and it was Umutara that time. Yaje guhindukamo uyu munsi Sunrise. Today is a Sunrise. Maje gukizwa abantu bambwiye yuko bitagendanye. And when I got saved, they told me being saved and playing soccer, it doesn't match. Abo twasenganaga, those whom we used to pray with, ibi ntago bigendana. Said it can't match. Kandi nkumva mfite impano. And I had talent. Banci intege cyane. So really they discouraged me. Bitewe n'imyumvire, because of some kind of mindset. No mu matorero atandukanye. Even in different churches. Ndetse na rimwe no mu mico yacu kuko abakobwa hari gihe ababyeyi batabemerera gukina umupira. Sometimes even in our culture we hinder the girls a little to play soccer. Ariko icyo dushimira Imana. But what we thank God now. Ubushakashatsi butoya nabonye kuri Wikipedia. A research I saw on Wikipedia. Nuko amashuri yabihaye Imana mu Bwongereza yagize uruhare cyane kugira ngo umupira w'amaguru kwire. It means that the churches, like a school church, play the big role so that the soccer can grow. Uyu munsi wa none dufite umugisha yuko muri Adepr. Today we are so blessed because in Adepr tubona yuko isi dushobora gufatanya kuyihindura kuba nziza. So we see that we can change the whole world. Biciye mu mikino. Through soccer, through sport. Ikinyabupfura. The good behavior, discipline. Kwitwara neza. Like even having good manners. Indangagaciro nziza. Great character and values.
biciye mu gusenga mu madini n'amatorero, through play and even in churches. ari byo ubu bufatanyabikorwa bwa Adepr Ambassadors bwakoze mu buryo bukomeye muri Adepr. And this is the great partnership that really this soccer ministry, like in partner with Ambassador Football, they gave us the values character. Kugira ngo twereke ababyeyi n'abantu bizera Imana bose, to show the parents and everyone who believes yuko mu gusenga mu matorero dushobora guhindura cyane biciye abantu mu mupira w'amaguru, that people can be transformed through football. Turishimira cyane, ndagira ngo duhane ikaze dutekereza agaciro k'amahirwe y'umupira w'amaguru. Let's, as we ponder, let's see the opportunity that also lies in sport, in soccer. Turashimira buri mwe wese waje hano. We thank everyone who is here. Turashimira Minidike na Minisport. We thank Minedik and the Minisports. Turashimira Ferwafa. We also thank Federation, Rwanda Football Federation, Ferwafa. Turashimira intumwa zaturutse muri Amerika. And we thank also the guests who came from America. Abaturutse South Africa. Those who came from South Africa. Abaturutse muri Kenya. Those who came from Kenya. Abaturutse hirya no hino mu Rwanda, abana bari hano. Those who came from all Rwanda, the children who are here from a different region. Inzego z'umutekano ziri hano ngo zidufashe. The security organs that are here. Buri mwe wese uri hano waje kugira ngo dutangirane kino gikorwa. Everyone who is here, who came so that we can begin this together. Ndagira ngo tubereke intumwa yaturutse muri ministeri Mineduc. I would like to introduce the one who is representing Minister of Education. Adusuhuze. Ndagira ngo tubereke umuyobozi Perezida wa Ferwafa uri hano, turabashimiye cyane kubwo kwitabira. We are so thankful the President of Ferwafa to be here. Turagira ngo dushimire cyane Ambassadors Group, umuyobozi wayo ku rwego rw'isi nawe ari hano. We would like to welcome Ambassadors Football leader at the global level is here, Mr. Jonathan. Turi kumwe na mugenzi we bazanye kuturuka muri Amerika. We have Derek from America. South Africa. We have Kevin from South Africa. Guturuka ngo bahaguruke nabo badusuhuze. And we have also the team from Kenya. Bishop Kitoto ahaguruke and his wife na madam. Bishop Kitoto, the President of Assemblies of God in Kenya. We are very honored to have you. Ahangaha hari ubuyobozi bw'itorero rya Adepr. So here we have the leaders of Adepr. Turi kumwe n'umushumba mukuru w'itorero Adepr. We are with Adepr, a senior pastor of Adepr. Hari abantu batandukanye baturutse muri Adepr. We have so many people who came from Adepr. Bari mu buyobozi, bari mu mirimo hano. Who are in different activities. Mu itangazamakuru ritandukanye. Like the journalists, media, different media houses. Yaba itangazamakuru rya Adepr. Either Adepr journalists. Abandi banyamakuru batandukanye bageze hano. And the other media houses who are here. Turabashimira namwe kuri uruhare rwanyu kuba muri hano. We thank you that you are here. Abafatanyabikorwa bose. Many different people here. Hari uwaje ahagarariye itorero rya Catholic. Someone who came represent the Catholic Church. Yahaguruka akadusuhuza. Within the school, we are very happy to have you.
abashyitsi bakomeye cyane dufite ndetse tugiye gukomezanya turakomezanya muri no minsi n'abana. And the great guests we have that we are going to spend many days, 3 days with them, those are children. Ntabwo ndi buvuga indembo zose mwagiye muturukamo ko ari 9. I can't tell all 9 regions where you came from. Ariko ndajya muhaguruke mwese. But I want you all to stand up. Mwaturutse hirya no hino mu gihugu. You came from different countries. Murimo abakobwa n'abahungu. We have girls and boys. Ejo muzasimbura ba Cristiano Ronaldo na ba Messi. And you're gonna be Messi and Cristiano Ronaldo. Ndetse mukazagera na heza haharusha. But also you can even achieve far, like farther. Nimba mugiye ku rwego rwa Afrika, harimo team igiye kujya ku rwego rwa Afrika. If you, for example, the team that won yesterday and you're gonna represent to go to the farther in Africa. Kubera iki mutazasohokera igihugu no ku rwego rw'isi? Why can't you even represent Rwanda country even worldwide? Imana izabashoboza. And God will help you. Hari ubutumwa bwiza tugiye kugenda tubona butandukanye. So we'll have great gospel and great speech that people will be giving us. Ndagira ngo buri umwe wese yumve ikaze. So everyone feel at home. Imana ibahe umugisha. May God bless you. Murakoze. Umunyamabanga nshingwabikorwa wa Adepr mu Rwanda arakoze kuduha ikaze. Ubu twese turisanga ahangana nk'ahari mu rugo. Ntizimbye mu magambo rero, uyu ni umwanya wo kwakira umunyamabanga nshingwabikorwa mukuru mu rwego rwa ambassadors mu gihugu, ariwe Pastor Seneza Jean Paul. Nawe atugezeho ijambo yaduteguriye. Murakoze. Murakoze cyane. Sinzi ukuntu abivuze ariko ngishinzwe ino programme ya Ambassadors Football ku rwego rw'itorero no ku rwego rwa Ambassadors Football. Itorero ryabonye ko Ambassadors Football ndetse na Adepr bakwiye guteza impano z'abana imbere mu rwego rw'amashuri. Nifuje ko kuba ikiganiro gito. Turashimira abayobozi babanye natwe cyane. Nitwa Jean Paul Seneza. Nagira ngo mbahe gakeya mu gihe cy'imyaka 5 ino program itangiye, ariko nibwira ko dukuramo imyaka 2 ya COVID. Kuko COVID ntabwo twakinaga. Ambassador Football na Adepr batangiye ubufatanye muri 2017 aho twabashije gutraininga abakoci 75 mbere bigitangira, tuza guhugura abandi bakoci 75, abakoci 50, ariko icyo gihe bahugurwaga na Ambassadors Football atari federation, ariko babashije kujya mu mashuri y'itorero, mu itorero babasha kuzamura ino program ikabigeze kuri uru rwego. Nagira ngo munyemerere bashyitsi muri hano dushimire bari abatoza bahuguwe bakaba barazamuye impano z'abana. Reka tubakomere mu mashyi. Itorero rya Adepr ndetse na Ambassadors Football nkuko mubiruzi hariya haranditse ngo transforming the lives of the children through football. I'll try to recap in English to the guest. Nuva guhindura ubuzima bw'abana ariko binyuze muri football. So football can be a great platform to transform the lives of the children. Football ishobora kuba ahantu heza ubuzima bw'umwana bushobora guhinduka. Reka mbanze mvuge ku bintu byagiye bibaho. Hagiye haba integration of the children to school, gusubiza abana mu ishuri. Program imaze ubu dufite abana bageze mu 100 deza biga bafashwa kwiga, bafashwa muri bwa buryo kuma ku ishuri binyuze muri iyi program. It's not only about playing soccer, it is even transforming the lives of the children, reintegrating back to school, accessing education. It's not only about soccer.
nagira ngo rero icyo ni igikorwa kiri muri Ambassadors Football ndetse na Adepr byagiye bibaho byagiye bikorwa. Sibyo kandi iyo ufite umwana ugera no ku mubyeyi, iyo ufite umwana ugera no ku mubyeyi. Ababyeyi bagiye bafashwa, urugero hari ababyeyi nko mu murenge wa Kigali bagiye bafashwa mu rwego rwo kubarintegra kugira ngo babashe kubona skills zibafasha ku maintaining abana babo kuguma mu ishuri. Ababyeyi bageze muri 20 bahawe amamashini n'itorero ku bufatanye na Ambassadors Football biturutse ku bana babaga bari gukina. No kuvuga ko sport yababereye abo babyeyi uburyo kugira ngo babashe no kubona imibereho abana babo babashe kuguma mu ishuri. So for the guests, the senior pastor for Adepr, then Jonathan, and also the Prince of Federation, for us, and the envoy or Minister of Education, and we would like to tell you that for us, it's not only about football; it is about transforming the lives of the children. Tukaba tubyishimira iby'Imana imaze kudufasha kugeraho. Ikindi cya dukora icyo bita kuvuga ibibazo by'abana bikomeye, addressing social issues like sexual abuse among girls. We have been developing books kugira ngo abana mu gihe bari gusoma bari gukina babashe no gusoma uburyo butuma birinda sexual abuse among girls. Icyo ni ikintu cy'ingirakamaro cyagiye kibaho. So through football we can also address those social issues. Ikintu kitunezeza twishimira nanone yakivuzeho Ange nuko ubu within only 3 years, for me I counted 3 years, abana babashijwe gufashwa n'itorero ndetse na Ambassadors Football bageze ku rwego rw'igihugu. Ubwejo batwaye igikombe, babaye champions. Ngira ngo President of Federation has been given the report. They play a very good game with a very good character, and we are very committed to this program ku buryo dushaka gufasha na Federation kubaha abatoza bafite character, abana bafite character kugira ngo ba feeding in sport in Rwanda. Ejo bundi rero murabizi ko babonye igikombe, ngira ngo nejo they become champions in football, but also want to be champions in life. Turashaka ko baba batsinda ariko bakaba no gutsinda mu buzima. Nyakubahwa mushumba mukuru ndetse n'abashyitsi, twagira ngo tubashimire amahirwe mwahaye abana b'igihugu ndetse n'itorero kubaha access kuri sport. Turabashimiye. Allow me to welcome Mr. Jonathan Otlip to come forward to give his remark. It's an honor to be here today. Biranejeje kuba turi hano uyu munsi. And great to see the president of the federation. Ndishimye kubona mbonye president wa federation. And Minister of Education. Waje hagarariye Minister wa Education. That's a great testimony to the impact. Biragaragaza impinduka iyi programu yazanye. Yeah, sometimes in life you have to go down to go up. Rimwe na rimwe mu buzima hari igihe ujya hasi kugira ubundi warangiza ukajya hejuru. We should never underestimate children. Rero ntitukatekereze ko abana tukwiriye kubasuzugura. And what God can do through children's lives. Kandi nibyo Imana yakora mu buzima bw'abana. All of this we pray. Ibi byose turasenga. Is for the glory of God. Ni kubw'icyubahiro cy'Imana. And to the children, kubana, I would just want to say to you children, ndashaka kubwira mwebwe abana, each one of you is very special. Buri mwana wese uri hano ni umwana ufite agaciro. There may be 216 of you here today. Mushobora kuba muri 116 muri hano uyu munsi. And you may feel like there's many people here. Mugatekereza ko hari abantu benshi bari hano. But God knows you individually. Ariko Imana ikuzi wowe ku giti cyawe. And God has a purpose for each one of you. Kandi Imana ifite buri muntu wese imufitiye intego imufiteho. He knows your name. Izina ryawe. And he knows where your life will go. Kandi izi naho ubuzima bwawe buzajya. If you will follow him. Kandi nuyikurikira.
And this whole program iyi porogaramu ko mubibona gutya may produce some professional footballers. ishobora mu by'ukuri kuba yazaduha abakinnyi ba professionnel Maybe even the captain of the Rwandan national team. cyangwa se ikaduha na kapiteni w'ikipe yo mu Rwanda, Maybe even a player for Man United. cyangwa se umukinnyi agakina Manchester United, Maybe a doctor. cyangwa akaba umudokiteri, Maybe a lawyer. cyangwa akaba umunyamategeko. In God's word, he says, whatever you do, ijambo rivuga ngo ibyo ukora byose rero do with all your heart for the glory of ubikora God. n'umutima wose ku bw'icyubahiro cy'Imana. We want this program to lead you to Jesus Dushaka ino porogaramu ibayobora kuri Kristo Yesu, and to realize that a relationship with him kandi mukamenya ko ubusabane bwe nawe will lead you to a place that God knows. bizakujyana aho Imana izashaka kuba uri, And your life will only be fulfilled kandi ubuzima bwawe buzagira agaciro if you find it through Jesus. n'ubu bunyuze muri Kristo Yesu. That's the encouragement we want. Rero niyo nkomezi dushaka kubaha. I grew up in the country of Haiti. Njyewe nakuriye muri Haiti, Just a little boy playing football. ndi umwana muto nyina football. Most of the time, the problem was Kibazo somebody kicked the football into the pricker bush. In piquant. biko Yeah, ariko ugasanga umuntu umupira arimo arawukinira ahantu hameze nko mu gihuru, and the ball popped. ariko wakira mu gihuru noneho umupira ukameneka. We had no football. Ntitugire imipira yo gukina, And we yelled at the boy who kicked it into the twarangiza tukabwira umuntu watumeneye umupira. But we loved football like you love football. Ariko dukunda umupira nkuko namwe muwukunda. One day, Umunsi umwe we went to a field to play. tujya ku kibuga gukina Beautiful grass. umupira mwiza nk'uyu, nako ikibuga cyiza nk'iki, But we didn't have permission to play. ariko tudafite uruhushya rwo kuhakinira. Suddenly I heard whistles on the hill, and I heard police with guns coming. Noneho numva polisi baraje n'imbunda. They arrested my brother and me. Noneho barangije baramfata na mugenzi My wanjye. brother was 11 years old. Yari afite imyaka 11, I was 14 years yari afite old. imyaka 14, And they took us to prison. bajya kudufunga. I loved football so much Nakundaga umupira cyane that I was willing to go to prison for football. ku buryo nagiye no muri prison kubera football. But I learned Ariko nza kwiga that I love Jesus even more. ko nkunda Yesu cyane kuruta football. And we pray that you who love football Mwebwe mukunda umupira rero will love Jesus even more muzye mukunda na Yesu cyane, and know how much he loves you. kandi mumenye n'ukuntu abakunda. I can say more, but I've said too much already. Ndumva navuga byinshi ariko maze kuvuga bihagije. God bless you all. Imana ibahe umugisha. Are you excited to be here? Children, I'm speaking to you. Are you excited to be Abana here? murishimye kuba muri hano? Not good enough. Not good enough. Are you excited to be here? Murishimye kuba muri hano? All right. God bless you. Murakoze cyane. Nimunyemerere arindamukanyo tugira y'abana. Allow me to, children, can you stand up? Good morning. Reka mvuga akajambo gato k'icyongereza ku bashyitsi. Just one word in English for our guest. I mean our guest from outside. Nshaka kuvuga akajambo gato mu cyongereza ku bashyitsi bavuye hanze. We are not here to support. Ntabwo turi hano kugira ngo tubatere inkunga. But we are here to thank you for your support. Ahubwo turi hano kugira ngo tubashimire ko mwaduteye inkunga. Banyakubahwa mwese muri hano, abayobozi b'itorero rya Adepr, All dignitaries and honorables who are here, leaders for Adepr, abayobozi ba Ambassadors Football, the leader of Ambassadors Football, abahagarariye Ministere ya Education, the representative of Education, nkeka ko n'abahagarariye akarere bashobora kuba bahari, mbashimira cyane ko baduhaye iki kibuga. and even those who are representing the district, we thank them for giving us the football field. Uyu munsi nanjye ni ishema rikomeye kuba ndi hano. I am very honored and blessed to be here, mpagarariye umuryango wa football mu Rwanda, representing Rwanda Football Federation. ni ibintu by'agaciro. Is a great honor. Ndebye aho twatangire mu myumvire y'umupira w'amaguru,
starting our mindset about soccer. Igihuza sport muri rusange, igihuza football n'amatorero agomba kuba yigisha ijambo ry'Imana ku isi. What bring together sport and the churches that spread the gospel worldwide. N'urugendo rurerure rugomba kuba rutoroshye. Is a very long journey. Mpereye ku muyobozi, kumwe muyobozi ba Adepr watanze ubuhamya ukuntu yakunze umupira, ukuntu yari afite talent mu karere ka Nyagatare. Like starting with the lead of Adepr, who had a great talent in Nyagatare. Noneho abantu bakaza kumugira inama yo kubyihorera kuko ari ibintu bitagomba guhura. And also some people advise him to quit because it doesn't match. Noneho ukagera uyu munsi ukareba urugendo aho rugeze. But seeing how far we have come. Ndahamya ko ejo cyangwa ejo bundi umuntu uzaba uri mu itorero rya Adepr uzagira talent muri football hatazongera kugira abantu benshi bo mu itorero bamubuza kubikomeza. We believe that the children who will have a talent will not be prevented by the member of the church preventing him from doing sport. Twese tukiri abana nkuko twakuze twakomeje tubona amatorero mu by'ukuri agira uruhare mu bintu byinshi cyane byubaka igihugu, cyane cyane mu bijyanye na education no muri sport muri rusange, ariko banyura mu mashuri n'ubundi bafasha. And also we have been seeing the church supporting in many ways through the schools. Byagiye bigaragara ko mu by'ukuri bafashaga amashuri bagafasha ibindi byose, ariko cyane cyane focus atari football nk'umukino. They have been really supporting schools. The church have been supporting school, but not football as a game. Uyu munsi rero Today, ndashimira cyane itorero rya Adepr. We want to thank Adepr Church and ambassadors that they are partnering with. Kuko ibyo ndimo mbona ni inkunga ikomeye cyane ku mupira w'amaguru nka sport. What I see is great to the sport as football. Twe rero nka federation, as the federation, tubijeje kubana namwe muri iyo nkunga mudutera. We are really committed to be with you in this support you are giving to the federation. Twakoranye ibiganiro byinshi na Pastor Jean Paul nkuko yabibabwiye. We had a good talk with Pastor Jean Paul. Ubu turimo turategura amasezerano y'ubufatanye bw'igihe kirekire. We are even planning to have a partnership agreement with this program with the church. Twiyemeje kubafasha. We want to support them, guhugura abatoza, to train coaches, kubafasha mu bijyanye na equipment, with equipment, technical support yose ishoboka, technical support we need, kugira ngo n'abantu bo mu itorero biga football, so that the people in the church who are learning football babone ibyangombwa bihagije ku buryo bashobora no gukora uwo murimo hanze y'itorero ariko batava mu itorero bagaruka gusenga ariko banakora nkuko n'ubundi, so that they can even do this work supporting other outside of the church but coming also in the church. N'abantu mu by'ukuri bakwiriye guhabwa agaciro, so they need to have value, to be valued. Ubu ndimo ndaganisha kuri product ariyo aba bana mureba. I want to just talk about the product that these children you see. Ibyo dukora, ibyo namwe mukora nk'amatorero, whatever we do and whatever you do, tubihuje tubyara ikintu cyiza. If we come together, it can really be a blessing. Igihe kinini football mu bihugu byacu cyane cyane muri Afrika, like football, like in Africa, wakomeje gufatwa nk'umukino w'abana batagira ikinyabupfura gihagije. It has been a game of the kids without good behavior, without character, w'abana batize, the kids without education. Ariko byaje kugaragara ko binatubera n'imbogamizi ikomeye kugira ngo abana bacu batere imbere. Also has been preventing even our kids to develop. Kubera ko izo ndangagaciro z'ikinyabupfura n'ubwenge zikenerwa mu rundi rwego rwa football rwo hejuru. Because the value, the good behavior, the character and the great knowledge are needed even in a higher profession of football. Muwambanjirije kuvuga hari watanze urugero rwo mu Bwongereza. Someone talked about the history of England. Bigomba kuba nimwe mu mpamvu kuko icyo gihugu cyateye imbere muri football. I believe the reason why England is developed in football, it is because it has a great foundation of Christian values. Dukeneye rero abana bakina umupira ariko bize bafite n'ikinyabupfura kigomba kuba gituruka mu matorero nka Adepr. Want the kids
who play soccer with a good character, even from the Adepr church. abana bameze batyo nibo batera imbere muri football, nibo bagera kure. The kids who are like that, they are the one who go far in football. Kubihuza byose ni challenge ikomeye, niyo nzira niyo tugomba kuganisha. Like bringing together the football and the character transformation is a great journey and is where we are going. Niyo mpamvu mubona CAF yashizeho iyi mikino. That's why see CAF has set up these competitions. Kuba ikipe imwe ituruka muri ritorero, ituruka muri ambassador yaratwaye igikombe ntabwo byadutangaza. We cannot be surprised that one of the team from this ambassador football program within the church became champions. For us as a federation, we are not surprised. Reka rero mbahe felicitation bana. I want to congratulate you children. Tubakire umuryango wa football. We welcome you in the world of football. Muri abana b'igihugu. You are the children of gukomeza mugatera imbere. You are the children of this country. You need to develop. Mugahagarara igihugu. Representing the country. Mukaba kapiteni w'Amavubi nkuko babivuze. Become captain of Amavubi as they said. Ariko kandi ndangagaciro mukura muri eglise, ntimwibagirwe Imana, ntimwibagirwe na discipline, byose bikagenda. But also you shouldn't forget God, you shouldn't forget discipline. Ubungo mugiye guhagararira u Rwanda muri Afrika. So for example, your team is going to represent Rwanda in Africa. Ariko wenda ejo bitewe n'ukuntu muzitwara tubyizeye cyane. But from tomorrow, depending on how you're gonna behave, mushobora no guhagararira Afrika ku rundi rwego rw'isi. You can also represent Africa worldwide. Nkaba nijeje ubufatanye bwose bwa federation. I want to commit my commitment and my partnership. Tuzababa hafi ku mpande zose zishoboka. We will continue to be near you. Kandi tuzabakora n'ubuvugizi no mu nzego zose dukorana za leta, cyane cyane ndavuga itorero rya Adepr na ambassadors. And we're going to also advocate your programs in other government institutions. N'inkunga ndetse muduha tuzayigaragaza. And even the support you are giving to the federation, we will even show it to those institutions. Kubatoza banyu regarding your coaches, tugiye kubaha amahugurwa bamwe barayabonye ngira ngo ya D. We have some you coaches who have been trained to have D license. Batarabona C bazayibona. Those who don't have C, they're going to have C license. Tubijeje gukomeza mukazamuka ku buryo muzayamubona akazi no mu yandi makipe cyose muzabona. We even going to support you so that you can even have jobs to other teams in Rwanda. Turashaka indangagaciro ya discipline. We want a very good character, coaches who have a good character. Ya sport ivanze n'ikinyabupfura no mu makipe yacu yose yo mu Rwanda, ari nayo mpamvu tubashaka no mu yandi makipe. The reason why we need you in other teams is because we need you to transform the character to become contagious with other teams in Rwanda. Murakoze cyane. Thank you so much. Thank you. Please allow me to welcome Mrs. Levy to come forward as the one who represents the Minister of Education to hear her address to the children, but also to the guest. Thank you. Murakoze cyane. Nyakubahwa uhagarariye itorero Adepr mu Rwanda. Dear senior pastor of Adepr Rwanda. Banyakubahwa muhagarariye ambassadors football. The leaders of ambassadors football worldwide. Banyakubahwa baturutse mu bice bitandukanye mu nzego zitandukanye. Those who come from different institutions. Ndabashimiye kubw'iki gikorwa cyateguwe. I want to thank you for this activity that has been planned. Uteza imbere umukino wa football. To develop the football sport. Iki ni igikorwa kizagushyigikira gahunda z'igihugu. This is really a great plan that is supporting Rwandan strategies. Nkuko mubizi guverinoma y'u Rwanda ifite gahunda politiki yo guteza imbere siporo. As you know, Rwanda has a policy to develop sport.
ariko kandi by'umwihariko na Minisiteri y'Uburezi kuva mu mwaka wa 2020 yemeje politiki yo guteza imbere siporo mu mashuri. But also, specifically, Ministry of Education has adopted the policy to develop sport within its schools. Iyi porogaramu mwateguye rero ikaba ije kudufasha gushyira mu bikorwa iyo polisi yemejwe muri 2020. And Ambassadors Football Program in partnership with Adepr is coming also to accomplish that policy that has been set that has been planned within Minedik. Nka Minisiteri y'Uburezi twemera ko sport na football muri rusange ifite akamaro gatandukanye haba ku buzima. We believe that in the Ministry of Sport that football and sport has a great impact on health. Nkuko mubizi siporo irinda indwara zitandukanye harimo cyane cyane indwara zitandura. The sport helps to prevent disease, most non-communicable diseases. Kandi tuzi yuko umwana wakinnye nawe umwana ukora siporo agira n'imitsindire myiza mu ishuri kuko ubwenge bwa bwabonye igihe cyo kuruhuka. And also someone who plays sport becomes study well in school because his brain is open up to receive something, to receive knowledge. Siporo muri rusange ni nziza kandi mu bijyanye na social activities. Sport also is good for social cohesion and social activities. Kuko abana bakinnye ntago bagira na ibibazo ntibagira umwiryane barakundana bityo hakavamo ubwumvikane n'ubumwe mu bana. And when the kids play they have good behavior, they don't have conflict from each other. Ibi rero bikaba bijyanye n'amahame y'itorero. And this align well with the values of the church. Kuko umwana ufite iyo mico myiza ndetse n'ibijyanye n'itorero n'amahame y'itorero arabyubahiriza. So if a kid has a good discipline, a good behavior, it is also easy for him to fulfill the values of the church. Nka Minisiteri y'Uburezi rero twishimiye ubufatanye. As a Ministry of Education, we are very happy for this partnership. Twizera yuko ubufatanye buzagera no muri discipline zitandukanye ha muri football, muri basketball ndetse n'ahandi bityo tukabasha guteza abana bacu imbere. Hoping that also it will not only be about football, it can also be other sports. Nkuko mubizi umwana abakinnyi benshi dufite mu gihugu mu makipe atandukanye ndetse no kwisi baca baba bavuye mu mashuri. Most of the players come from schools. Bityo rero ni dutangira kubategura bakiri hasi turizera yuko muri generation ziri imbere tuzagira amakipe akomeye mu discipline atandukanye. And we hope that generation to come would have many players with sport discipline in different sports. Abangira ngo nsoze mbizeza ubufatanye na Minisiteri y'Uburezi. I want to finish also telling you that Ministry of Education is willing to partner with you. Kandi nkangurira n'abana bacu gukomeza gukunda imikino. But also telling our kids to continue to love the games. N'ababyeyi korohereza abana kwitabira sport. But also the parents to tell their kids to participate in school, in sport. Thank you so much. Allow me to welcome Senior Pastor of the church as the guest of honor to give his remarks. Let's just give a big clap for that. Thank you. Nyakubahwa muyobozi wa Ambassador Football ku rwego rw'isi. Honorable, we would like to honorable the leader of Ambassador Football Global. Umuyobozi wa Ferwafa. The president of Federation. Umuyobozi waje uhagarariye Minisiteri y'Uburezi. The leader, the one who presented the Ministry of Education. Bishop Kitoto, Madamu n'itsinda mwazanye muri Kenya, who came from Kenya.
bana mwese mwaturutse mu ndembo zitandukanye. The children who come from different regions. Uyu ni umunsi mwiza, ni umwanya mwiza. This is a great day, this is a great time. Nzi neza ko uretse twe turaha hari n'abandi benshi bakurikiye uko iki gikorwa kiri kugenda biciye mu ikoranabuhanga no ku mbuga nkoranyambaga. There are so many people who are following this online but also with other social media. Ndatekereza ko Yesu muri kino gihe aje ari kugenda avuga ubutumwa. I believe if Jesus could come back and do evangelism, ahantu muho yatinda ni ku bibuga by'umupira. I believe he will spend many days on the football field. Kubera ko murabizi ko yakundaga ahantu hari abantu benshi. Because he loved the way many people are. Ahantu hari 5,000 cyangwa birenga. Imagine 5,000 people there. Rero biragoye kugira ahandi wabona uretse ku kibuga cy'umupira no mu isoko. So you could see him at the market or at the football field. Itora Adepr naryo rifite icyerekezo cyo kuzana impinduka zuzuye cyangwa guhindura ubuzima bw'abantu mu buryo bwuzuye. The church of Adepr has also the mission to bring holistic transformation. Ryifashishije ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Using the gospel of Jesus Christ. Rero umupira ni bumwe mu buryo bwakoreshwa mu kuzana za mpinduka zuzuye. And football can be one of the vehicle that can help us to bring that holistic transformation. Hari igihe amatorero atinda atekereza ko ibintu bitari spiritual, bitari iby'umwuka. Some people some churches spend that much time to differentiate what is secular to the spiritual. Bakumva hari ibyo bakibandaho n'ibindi bareka. Sometime they can they spend so much time on something and quit other thing. Ariko Imana iri mu muntu. But when God created man, yabanje kurema ahantu. He first created where some people need to be. Ingobyi Eden yaremye hari ahantu heza cyane. Like the Garden of Eden was very good. Imaze no kurema umuntu kandi ntabwo yahereye ku mwuka. And when he created man, he did not start with the breath, with the breath. Yabanjije mu mubiri. He started with the body. Muri kino gihe abakora siporo bangwa kubaka umubiri. When people who are doing sport, we are building up the body. That's what they say. Imaze kurema umubiri. After creating the body, ihumekera mu mwuka wayo. He breathed in that person. Noneho wa muntu agira ubugingo buzima. And he becomes a living person. Ntabwo byashoboka ko umuntu agira ubugingo buzima. It can be hard to have to be spiritual, have spiritual living adafite umubiri muzima, without having the healthy body. cyaba ari igitangaza ushatse kugira abantu buzuye umwuka ariko batariho mu buryo bw'umubiri. It can be a miracle to see people full of Holy Spirit without being healthy in their body. Ndahamya ndashidikanya ko aba bana, I believe these children bazaba Kristo beza cyane. They gonna become good Christians. Kandi nta nubwo bitegereje ko bazaba bo n'uyu munsi n'abakristo beza cyane. But also today they are. Turabibashimira cyane. So we want to thank you. Ntabwo dufite kuvuga ibiganiro birambuye uyu munsi kuko turi gutangiza iyi ngando. We are officially opening this camp. Turashaka gufata uyu mwanya kugira ngo dushimire abafatanyabikorwa bacu. We want to thank our partners. Itorero Adepr ni itorero rikorera mu gihugu hose. Church of Adepr is a church that is all over Rwanda. Ubu rikorera mu matorero, rifite amatorero 3,131. We have 3,131 churches. Kimwe mu byo twitaho harimo uburezi kuko dufite ibigo by'amashuri birenga 300. We have 300 schools. N'ibindi bikorwa bitandukanye. And with other activities, interventions. Rero dushimira abafatanyabikorwa bemeye ko tujyana mu rugendo rwo guhindura ubuzima bw'abantu mu buryo bwuzuye. We thank our partners who are going with us to transform the lives of the kids in holistic way. Turashimira Ambassador Football kubw'urugendo tumaze iminsi turi kugendana. Ambassador Football for the journey we have been working together.
nubwo hamaze imyaka 5 ariko buri munsi mbona ari umunsi wo gutangira. Even if it has been like 5 years, every day is a day to start. Nubwo ibintu byinshi byo kwishimira ariko kugira ngo twumve imbaraga bidusaba no kumenya ko aha tugeze none ari ko twari dukwiye gutangirira. Even if there are so many other things that we need to do, we believe that where we are now is where now we're going to begin. Dushimire ubuyobozi bwa Ferwafa. We would like to thank Federation. Ubufatanye mukomeje kutugaragariza kandi turizera tudashidikanya ko you are showing us, and we believe that tuzafatanya kugira ngo haboneke impinduka nziza mu mupira w'amaguru. That will have a great transformation in football in Rwanda. Hari ibyo mufite natwe hari ibyo dufite. There's what you have, there's what we have. Burya ijuru naryo ryubakira ku bufatanye. Even the heaven is built on a partnership. Niyo mpamvu hari ibintu Imana itaduhaye ikabiha abandi. So God did not give us something and he gave to other people. Suko ishaka buri wese agundira ibye ahubwo nuko ishaka buri wese amenya ngo akeneye undi. It doesn't mean that we need to hold on what we have, but it is for God is calling us also to know that we need each other. Dushobora kugira umuhamagaro wo kubarusha kubaka character na discipline n'imyitwarire n'indangagaciro. So we can be strong on character formation, on value, on imparting Christian values in the kids. Kuko ijambo ry'Imana rifite imbaraga mu guhindura abantu cyane. The word of God has the power to transform the people. Ariko turabizi ko munaturusha cyane kugira ubumenyi bwihariye mu guteza imbere umukino. But we know that also you have greater skills to develop these kids on the side of football. No kujya tuganira mukatubwira ngo muduhe umwana mwiza natwe tumuhe ubumenyi. We would give us a good kid and we're going to give him a good knowledge. Tubashimira ubufatanye bwo guteza imbere abatoza. We thank you for the commitment you have to develop our coaches. No guteza imbere gushyigikira iyi program kukomeza gatera imbere. But also to continue to support this program to develop. Ubufatanye bwacu bwagera kure cyane kuko kuri za nsengero hafi ya zose habaye ikibuga abana bakinira. So on those churches, every church there might be a football field where the kids can play. Kandi byo nabihuza no gushimira Minedik ku bufatanye tugirana mu bigo by'amashuri and also to thank Minedik for the partnership we have together. Tunishimira gahunda bashizemo y'imikino. Also thanking you for even integrating the sport within the schools. Ubufatanye bwadufasha kugira ku bana b'abahanga kandi bafite indangagaciro nzima. So this partnership can help us to reach the good student, but also having good talent. Ndashimira abana nibongeye gusoreza nshimira cyane. I want also to thank children. Babwira ko nk'itorero dushyigikiye uyu murimo wo gutera imbere kwanyu. Telling you that the church is very committed to develop you and to develop your talents. Mu bihe bishize twafashe umwanya wo kureba ibyo twishimira nk'itorero twagezeho. Like last time we were thankful to achieve, to celebrate what we achieved. Ariko tunareba aho dukeneye gushyira imbaraga cyane. But also seeing where we need to spend our time, to put our strength. Mu byo twabonye dukeneye gushyira imbaraga cyane n'uburyo twita kuri ejo hazaza ku bana bato n'urubyiruko. So like one of our strategy and our focus is to take care of the next generation. Uburyo twita mu guteza imbere impano zanyu. How we need also to help you develop your talents. Uburyo tuzikoresha. How they are used. Ubu ngira mwabonye ko Ange ari MC mwiza cyane. You see, Ange is a very good. Reka tumushimire cyane. We want to thank him. Kandi namwe murimo abantu bafite impano zitandukanye. So we want to thank her, and even for you who have different talents. Ntabwo dushaka ko muba abatsinda ibitego mu izamu gusa. We don't want you to be the player who scores only goals. Ahubwo byabyemeza umufata umunsi kundi kugira ngo utsinde igitego. But also those decisions you take every day so that you can score goals. Watsinda na mwarimu mu bizamini. You can even win the exams. Wakora ubucuruzi bwiza. You can even have a good business. Wafata ibyemezo bikomeye. You can even have a good decisions. Iyo turashaka kubashimira tubabwira ko muturi ku mutima. We want to thank you, saying that you are on our hearts. Ejo hazaza like tomorrow in your future hatangira uyu munsi wa none. Start today.
turashaka kubabwira ngo mufite umwanya mu bikorwa itorero rifite. So you have the place in church activity and mission. Tubashimira cyane. And we thank you. Kandi twongeye gushimira equipe yatwaye igikombe umunsi w'ejo, yatsinze umunsi w'ejo. We want to congratulate the team that won, become champions yesterday. Turabashimira cyane tubabwira ko dukomeza gufatikanya ngo mugire aharenza aho ngaho. So we pray for you so that you can achieve more. Ntabwo twasoza umwanya tudashimiye ubuyobozi bw'igihugu cyacu. We can't finish without thanking our country. Dushimira the leadership of our country. Inzego z'umutekano. Thanking security organs. Ntabwo waza ku kibuga gukina umupira nta mutekano uhari. You cannot come to play without security. Kandi no kubona ibibuga byiza nk'ibi. Even seeing this beautiful fields. N'ibindi bikorwa bitandukanye biri mu gihugu cyacu byiza. And the other activities that are in our country. Twari turi kumwe n'abashyitsi bageze bwa mbere mu Rwanda. We were with the guests who are here for the first time. Bashima ibikorwa byiza bari kubona mu gihugu. Thanking for the great achievement in this country. Ibyo byose tubikesha ubuyobozi bwiza igihugu cyacu gifite. This is because of our great leadership that we have. Dukomeza gushima no gusengera. That we continue to thank them, but also we want to pray for them. Impamvu mvuze ibyo ni no kujya mubwire abana n'abatoza ahantu muri nta kibazo gihari kari ahantu hari ubuyobozi bwiza n'umutekano wizewe. Telling even the coaches and the children that where you are, the security is assured. Ndashaka gufata uyu mwanya wo kugira ngo ku mugaragaro dutangaze ko izi ngando tuzitangije. Officially I want to open this 3-day camp. Kandi zizabamwe ibiganiro inyigisho. They will have teaching and talk to the kids. Zizabamo imikino n'amarushanwa. There will be festival and also competitions. Hari ikintu bambwiye muri ambassador bigisha abana bagiye gukina bagiye mu marushanwa. There are something that ambassador told me that they teach kids when they go to the competition. Niba hano hari amakipe 18 agiye gukina. If there are 18 teams that are here. Barabwira ati mutangire gukina muzi ko 17 you have to play knowing that 17 teams will lose. Kugira ngo abana tubashyire mu biganza byanyu. So we entrust you with these children to put them in your hands. Turabashimira cyane ibyo byose biterwa n'icyizere tubafitiye kijyanye n'ubuyobozi bwiza mugenda mugaragaza. So we want to thank you but also for the good trust that you have been showing. Football ntabwo yaburamo fun. Football should have fun. Rego iriya mipira muze kugira umuntu wese awuteyeho mugakoze cyane. Make sure that you will make sure that you play those soccers. I would like to call the director of the camp to come forward. He's the one who is going to tell us what need to follow. Mwaramutse neza. Good morning. Bashyitsi bahire. Good guest, honorable guest. Nitwa Mugisha Aimable. My name is Aimable Mugisha. Ninjye uhagarariye technical team yose turi kumwe. I am the leader of technical team that we are together here. Ndagira ngo nsabe team yose abatoza abasifuzi bahaguruke. I would like referee, coaches, please stand up where you are. Mwanyemera tukabashimira abantu kubw'umurimo mwiza bakora ndetse bagiye no kubereka muri iki kibuga. All coaches they gonna show you also show you festival now to the football field here. Tugiye gutangira festival yacu. We are going to start our festival. Ndagira ngo iyo team yose igiye guhita isohoka. All that team gonna go out there. Hanyuma irajya hariya mu kibuga cya basket. They gonna go to the basketball court. Ubwo twakabe twagiye ahubwo. You guys you should have already gone. Hanyuma tufite workshop 20 muri iki kibuga. So we have 20 workshops in this at the football field. Dufite abatoza 21. We have 21 coaches. Dufite abana batengeje imyaka 13. We have kids under 13. Nabana 116 tugiye gukoresha. There are 216 kids that we're going to use. Buri session irajya imara iminota 3. Every session has 3 minutes. Turaba dufite activities zitandukanye. We're going to have different activities. Turaza gusoza ari uko abana turashima Imana
bakanyujijeho muri kubibona ko rero barababwiye ngo rwose mukine kandi muryoherwe mwishime mwige mumenye ndakubona senior pastor wa Adepr arimo arakinana n'umuyobozi wa ambassadors ku rwego rw'isi kandi murabona ko babishoboye rwose. Tubaha amashyi menshi urabona ko nubwo bakuze babyumva. Umuyobozi wa federasiyo y'umupira w'amaguru mu Rwanda agiye gukina n'umuyobozi wa ambassadors ku rwego rw'isi Jonathan Olivier, perezida wa federasiyo ya Footbal, arimo arakina na Jonathan, umuyobozi wa ambassadors ku rwego rw'isi. Barakina gucengana, ubundi na defense ucenze undi agatera mu izamu. Ngayo nguko. Ayo mafoto nayo barimo kuyafata kandi ndabona ameze neza. Abana bose aho muri. Nibyo. Abayobozi gusa cyangwa n'abana? N'abana? Bayobozi ziriya foto muraziburamo. Yego. Buri mutoza wese ahagaze nafata abana be bagende hariya bifotoza ifoto y'urwibutso. Abana bose bari hamwe n'umutoza wabo batambuke dufate ifoto y'urwibutso, n'abatoza baro muzisigaho ziri, hanyuma mugende mwifate ifoto y'urwibutso. Ubwo n'abarepfo cyane muri 12 n'abari ruguru nk'abagolkeepers nawe muze mufate ifoto y'urwibutso hamwe n'abana n'abayobozi bacu bose. Iyi foto rwose irabiryoshye. Abatoza namwe mutari mufite ikipe mukenewemo hariya kuko nta muntu n'umwe dushaka kubura. Nibikunda n'abayobozi bari hano mugende rwose dufate ifoto y'urwibutso. Iyi ni ifoto y'urwibutso nk'aya ndirimbo. Ino foto irakenewe cyane. Ino foto ni y'urwibutso. Abakameramani mwabonye ukuntu abantu bifotoza? Allo. Ntabwo ari bose ndi kureba. Abakameramani muri kubona? Abakameramani muri kubona ifoto? Mwigira inyuma noneho mwese abafata amafoto mwese mwigira inyuma kugira ngo ninde ugiye gufotora.
mwese mwigira inyuma hano. Noneho ukuntu twifotoza tubara gatatu tukavuga ngo Jesus, sibyo? Ready? Abakameramani namwe muriteguye? 1 2 3. N'amaboko yanyu ndayakeneye kuko Jesus aba mu ijuru. 1 2 3. Wow. Again. Aha hari umukameramani uvuze ngo twongere tuyifate indi. 1 2 3. Murakoze cyane. Abana musubire hahandi n'abatoza banyu muri ya groupe mwari murimo. Hanyuma abayobozi rwose muguma aho ngaho dufata ifoto yanyu. Betesi. Cyari kuri flash. Zaduhurira ku bibuga. Uramuhora ariko. Ifoto nziza ni hehe? Iri zuba ntago ribagira. Bashabya ngo bafate izamu rizamu. Hano ni sawa. Ifoto y'abayobozi ni hariya ku izamu. Abayobozi mwegere hariya mwese. Yego. Ni hariya ku izamu ku buryo n'izamu rigaragaramo. Mwegerane abayobozi, mwegerane. Mwebwe ntabwo turiwa tuvuga Jesus kuko abakuru tumutwara mu mitima, hanyuma abana tukamubigisha kugira ngo bamumenye nawe. Fotora. Muri hangana tucunguza uburyo umwete kugira ngo abana bakine. Ntimubibona siko bakeneye gukina? Tugomba kuba umwanya bagakina rwose. Bazina. Where are you? Ngoye. Murakoze cyane. Noneho rero ni muce hano inzira niyi. Abayobozi bacu inzira na ahandi ho niho hari inzira. Ubwo aho ni mu kibuga. Ubu inzira ni iyi ngiyi gutya. Turashimira abayobozi bamaze kudufungurira festival. Tugiye gutangira. Turasaba kugira ngo buri mutoza ahagane na ekipe ye ayibwire umwitozo bagiye gukora ukuntu umeze wa mbere. Abana bahagarare gukina imipira. Abatoza muganirize abakinnyi umwitozo ukomeze. Kuko tugiye gutangira ni minota 3 buri mwitozo ufite. Ninsifura uraburangiye urahita utanga abana aho bagomba gukomereza uhite wakira iyindi ekipe. Murakoze. Mufite iminota 2 yo kuba murangije kubabwira umwitozo ukuntu umeze. Bazizanye tukagiye kuzibanga. Twagira ngo dusabe ko abayobozi, there is a cocktail for the leaders, cocktail that has been prepared for you. So as the kids are playing, let's go to have cocktail. Tugiye gutangira amasegonda 30. Ninsifura turadutangiye kubara minota 3 ako kanya.
n'abana mu kibuga bonyine. abanyamakuru bari hano bajye kuri kara gatente abahe interview. Abanyamakuru bajye hariya mu gatente kugira ngo babahe interview abayobozi. Murakoze. Wese namenye group aza guseriva ari iyi. Sasa coach muhagarare hano muri inzira nini. Oya tabangamira abana. Hano gutye mu twahagarara. Kugenda ukagera hariya hafi ya hariya baranyeza muri. Wemere kugenda hano hagati. Yes. Cyangwa wakumva unaniwe ugaca muri inzira. You need him, Masha. Unavuye mu ikipe yandi. Yes. Wabamuhaye. Bamuhereze. Bajyana we wita wakira abandi bagiye kugiye gukora. Kazese bajyanye he buriya. Baba kuva kunyara. Kazese bagomba kujya hepfo hariya. Kaziyasi. Ni hariya. Hariya muri rimwe. Oya nta kibazo camo nta kibazo. Ibyo biremewe gucamo. Umunota umwe wo kubarangije kubabwira umwitozo.
minota ibiri.
wari wanyoheje nyinshi ubushize maze nyoberwa iyo ariyo. nimwe se ifite ibintu ifite amakolone menshi, ni amakolone abiri. Okay, kanze mbere.
ni iy'abayobozi.
ko barakora ibintu bimwe gusa n'ubundi